تايم بيقول التعليم مفهوش ملل، حط نفسك مكاني هتفقد الامل. ملينا المدرسه ونظام صب وكب، شرح طول الوقت عمل لنا دروب. يا استاذنا عقلي مش سبونج بوب، يشرب المعلومه وبعديها يكب. هنا في نوسكول طلعنا مدروب، لعب مرح تفاعلات هتعجبك يا بوب. نوسكول أكاديمي. Simply learn different. Good morning my students. Teacher شروق معاكم. هنكمل مع بعض إن شاء الله lesson 2 in unit 3. هنكمل مع بعض إيه النهاردة؟ هنعرف أكتر بقية ال characteristics of Earth that make it suitable for all living organisms including us to live on Earth. وكمان هنتكلم عن بعض ال situations that make Earth a very good place for life. وآخر حاجة هنتعرف أكتر مع بعض عن inner structure of Earth, the layers that make up our Earth. الكيوردز هنتكلم مع بعض عن ال atmospheric pressure، هنتكلم عن crust, mantle, and finally core. Are you ready? Yes, let's get started. أول حاجة إحنا عارفين إن ال Earth is suitable for life. But what do you think makes the Earth a good place to live? هنتكلم مع بعض إن شاء الله النهاردة عن بعض الحاجات that makes Earth a very good place for all living organisms. وهنعرف مع بعض كمان the structure of the Earth. هل تعتقدوا ال Earth is as we see it's only a spherical shape made up of one layer or it's made up of many layers؟ أعتقد من الصورة اللي انتوا شايفينها دي تقدروا تجاوبوا على السؤال ده. وإن شاء الله في آخر الدرس هنتعرف مع بعض عن ال different layers of our Earth. كمان سؤال مهم جدا، هل تعتقدوا في similarity between the Earth and an egg؟ Yes, egg. هل في شبه ما بين كوكب الأرض والبيضة؟ هنعرف مع بعض إن شاء الله الرد عن السؤال ده برضو في آخر الدرس. Now it's your time to go solve this pre-quiz. وإن شاء الله هنعرف إجابات الكويز ده كله في الدرس النهاردة. من الصورة اللي احنا شايفينها دي we have a happy earth. What do you think makes our earth happy? Yes, what makes our earth happy is keeping it clean from air pollution. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصانا إن احنا نحافظ على نظافة البيئة اللي حوالينا وما نرميش أي حاجة، علشان ده بيعود على كوكب الأرض بتاعنا. فإن order to make our earth happy we need to keep it clean. من الكاركترستكس المهمة جدا جدا على كوكب الأرض that it has a suitable temperature during day and night. وده نتيجة ال position of the earth. It is the third planet from our sun. So it's not so far from the sun علشان الجو ما يبقاش برد، وكمان it's not so close to the sun as Mercury برضو علشان to protect living organisms from burning due to these sun rays. وما ننساش اتكلمنا عن ال Earth atmosphere. It also protects us from all danger to our Earth. ومن الكاركترستكس المهمة جدا جدا برضو على كوكب الأرض is the force of gravity. It is what pulls everything toward its center. وده اللي بيخلي humans, animals, plants, buildings, cars not to fly. So thanks to our Earth's gravity. وبرضو ما ننساش إن because of the sun's gravity, Earth is able to rotate around the sun. So because of the Earth's gravity, it keeps the hydrosphere on the Earth's surface. It also keeps the Earth's atmosphere on its surface. And finally, for the stability of all objects and living organisms on the Earth's surface. يبقى الجرافيتي من الحاجات المهمة جدا والكاركترستكس important for the life on Earth. وطبعا احنا اتفقنا مع بعض قبل كده ان الجرافيتي بتختلف من planet to another. وآخر كاركترستيك هنفهمها مع بعض it is the air pressure، الضغط الجوي. الضغط الجوي من الحاجات المهمة جدا for the stability of living organisms on Earth. And the Earth has an atmospheric pressure of 76 centimeter mercury.
and it is suitable for all living organisms to live on our planet. ولأن شرب المية بيساعد على التركيز، دوس بوز وروح اشرب مية وتعال بسرعة، ما تتأخرش. يبقى في give reason مهمة جدا جدا لازم نبقى عارفينها كلنا. ممكن توقفوا الفيديو وتفكروا فيها وتيجوا علشان نشوف الإجابة مع بعض. Why؟ فكروا فيها وتعالوا بسرعة. علشان نجاوب على السؤال ده لازم نفتكر the 5 most important characteristics of our Earth. أول حاجة because of the Earth's atmosphere and the presence of oxygen gas. تاني حاجة because of our Earth's hydrosphere، يعني because of the presence of water. وبعد كده اتكلمنا that the Earth is suitable temperature، يبقى because of the good temperature on Earth. Finally, due to the gravitational force and the suitable air pressure, we are able to live on Earth. برافو عليكم، شاطرين. أنا عارفة إن كلكم عارفين الإجابة. برافو عليكم يا أبطال. خلينا بقى نكمل آخر جزء عندنا النهاردة. بس الأول انتوا ممكن تروحوا تبصوا على الأسئلة دي، سهلة جدا. أسئلة عن كل planet on the solar system عشان نراجع المعلومات القديمة، وهتلاقوا فيهم the Earth. روحوا شوفوا فين مكان الأرث في الأسئلة دي كلها وحلوها، وتعالوا بسرعة علشان نكمل الدرس مع بعض. طيب خلينا نكمل مع بعض آخر جزء عندنا. إحنا عارفين إن we have the Earth and it has an axis or the equator at the middle. Actually what happens is that the Earth rotates around its center, and the revolution of the Earth around its center or around its axis, and also due to the gravity, all heavy metals in density like nickel and iron, they go toward the center of the Earth, and the lightest metals in density descend upward. نتيجة revolution or rotation around its center, a layers of Earth is formed. Yes, we have different layers of our Earth. وده اللي هنتعرف عليه إن شاء الله مع بعض بعد شوي. إحنا لازم نبقى عارفين إن إحنا عندنا 2 important metals that are present in the Earth's core, the center of the Earth. They are iron and nickel. They are 2 metals. أنا عارفة إن أنتم ممكن تكونوا تعبتوا شوية، بس خلاص إحنا هنبدأ نتكلم في آخر part عندنا في الدرس النهاردة. هنتكلم مع بعض عن ال inner structure of the Earth. Imagine that we divided the Earth in 2 halves. لما نيجي نبص عن one of the halves هنلاقي it's made up of different layers. هنشرح مع بعض ونفهم إيه ال layers of the Earth. في give reason مهم عايزاكم تفكروا فيها. Actually, scientists discovered that the core of the Earth is in a molten form. Why the inner part of the Earth molten or melted? This is because of the high temperature in the inner core of the Earth. Yes, برافو عليكم. طيب خلينا نتكلم مع بعض عن the similarity between an egg and the inner structure of the Earth. When we boil an egg, the first thing we do is to remove the outer layer. احنا عندنا أول layer هي the outer layer of the egg. وبعد كده بنيجي نشوف نلاقي في جزء أبيض، وده هنقول عليه second layer of the egg. وفي الآخر خالص هنلاقي إن في جزء أصفر موجود في السنتر، وده يعتبر the third layer of the egg. So we have 3 different layers. الأرث كمان عنده 3 layers. That's why there is a similarity between the earth and the egg. أول layer من بره وهي القشرة اللي بره خالص اسمها crust. The earth's crust. It's the outer layer. وبعد كده لما نبدأ ندخل لجوه شوية، تاني layer اسمها mantle. Mantle. And finally أكتر جزء جوه خالص which is the center of the earth and the third layer, it's called core. Core. طيب في الصورة دي لاحظتوا إيه مختلف عن الصورة اللي قبلها؟
هنلاحظ إن الكور is divided into two parts, into an outer core and inner core. يبقى أنا عندي 3 layers: crust, mantle, and core. And the core is divided into outer core and inner core. خلينا نتكلم مع بعض عن أول layer. It is the Earth's crust. أول حاجة اتفقنا إن it's the lightest layer and it is the outermost layer of the Earth. طيب thickness, its thickness is 8 to 60 kilometer. طيب تاني layer which is the mantle. برافو عليكم. It is a rocky layer and it has a thickness of 2885 kilometers. طيب خلينا نتعرف على الكور. عندي outer والinner core. The outer core, it's a molten metals and it has a thickness of 2100 kilometers. وآخر حاجة the inner core. The inner core فاكرين قلنا عليهم إيه؟ It is made up of metals. It's 2 metals. يبقى it's a solid layer made up of 2 metals. إيه 2 metals دول؟ برافو! It is iron and nickel. And the inner core has a diameter 1350 kilometers. Finally, هفكركم إن we need to save our planet. We need to take care of our planet, especially nowadays during coronavirus pandemic. Protect yourself and protect your earth. آخر حاجة عايزاكم تبصوا على الصورة اللي موجودة دي. جربوا اعملوا labeling لل 3 layers of the earth وتعالوا علشان نعمل ال mind map of today's lesson. Finally, we are done with this lesson. هطلب منكم تعملوا آخر كويز عندنا في الدرس النهاردة. اعملوا scanning لل QR code وخلينا نتكلم عن المايند ماب. هنتكلم شوية المايند ماب طويلة شوية إن هنعرف فيها كل اللسن اللي اتكلمنا عليه النهاردة والمرة اللي فاتت. أول حاجة اتعرفنا مع بعض عن الأرث. اتكلمنا عن الأرث location which is the third planet in our solar system. واتكلمنا عن الماس والvolume and our shape of the earth which is spherical in shape. وتاني جزء اتعرفنا مع بعض عن 5 important characteristics of our earth. واتكلمنا عن ال earth atmosphere and it's a shield or a blanket around the earth made up of different gases. وبعد كده اتكلمنا عن ال earth's hydrosphere and it's the water in our earth. واتكلمنا ان ال earth has suitable temperature. اتكلمنا عن gravity. وفاينلي اتكلمنا عن ال atmospheric pressure. وآخر جزء مهم جدا نعرفه is the inner structure of the earth. The crust, the mantle, the outer core, and the inner core. أتمنى إن شاء الله يكون الدرس سهل وإن قدرت أوصل لكم المعلومة قد ما أقدر. لو عندكم أي أسئلة don't hesitate to contact me. اسألوني أي حاجة أنتوا عايزينها. ما تنسوش إن أنتوا تحلوا ال5 أسئلة بتوعنا وكمان ال homework from the school book. And finally, don't forget to scan all the QR codes. المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ مع بعض آخر lesson in Unit 3. هنتكلم فيه عن ال rocks and minerals. هنتكلم عن حاجة اسمها ال igneous rocks and 2 types, plutonic rock and volcanic rocks. And finally, هنعرف يعني إيه granules. شكراً لوقتكم جداً. أتمنى إن شاء الله إن أنتوا تكونوا فهمتوا كل حاجة. مع السلامة وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك، وبنقول لك ما تنساش تحل الكويز اللي في المصادر، وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.